les points de base pour crocheter une étoile de mer. C'est quoi le crochet? On a un écoulon, une maille en l'air ou chaînette, une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, une bride. Et voici aussi le tableau avec l'abréviation. C'est quoi une chaînette? Une chaînette, c'est qu'est-ce qui commence le projet. Et comme ça regarde comme une tresse. Oui. Comme ça. Hi everyone! So here we have a chart with the basic stitches that we're going to use for crocheting a starfish. For instance, a slip knot, followed by chains, a slip stitch, a single crochet, a half double crochet, and double crochet. Get ready! You need a crochet hook size 4 or 5 and yarn of the same size for your hook. I start my project with a slip knot. Then I insert my hook and do 5 chains. In the second stitch from my hoop, I will do a slip stitch. En français, on l'appelle une maille coulée. In the next stitch, I will do a single crochet, une maille serrée. In the next stitch, I'm making a half double crochet, une demi-bride. In my last stitch, I will make a double crochet, une bride. Now you're ready to make your own star.